بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كسر دواد 10 كني لبعض Somali news website aan rangareeyo markaas aad arki doontaan insha Allah taala 10kii koowaad waan soo sameynay wuxuu ahaa HTML basa iyo bootstrap marka waxaan rabaa inaan ka dhigo news website shaqeynaya oo meeshii news kala gelin lahaa leh iyo sawiraantii iyo badhamada read more dhahaya marka lagu dhufto read more marka hadda waxaan waa iska static waa fake maxaan ku raahdaa macluumaad runtii waan delete gareyn doonaa waxaan dhan waan tirtiraynaa inaga gacanteena ku qoray cashirkii hore marka logan ku samayn doonaa waan qurxin doonaa website-ka marka cashir complete oo aan saa usii dheerayn baan samayn doonaa insha allahu tacaala so kow waxaan sameynayaa Somali news raalli hada cashir badan baa ii furan marka kanaan rabay marka waxaad furaysaa projectigaada Somali news projectiga waan sameynay step 1 step 2 waa inaan ku daro entity framework database waa inaan ku daro so waxaad sameynaysaa referencega you right click let's add manage new get package then halkan aad imaanaysaa wuxuu leeyahay don't worry browse leh entity framework waa kuu soo baxay markaad browse dhado hadduusan kuu soo bixin waa version 6.20 halkan fiiri entity framework hadduusan kuu soo bixin waad raadin kartaa waxaad dhihi kartaa entity framework framework markaas taa markaa u raadiso midka u horeeya waa kan entity framework waxaad leedahay install accept waad leedahay waad sugaysaa wax yar bal ii sugo hadda thinka waxbaa iga khaldan anigu I'm gonna restart idinku wuu idiin shaqayn doonaa fine anu laakiin kayga wuxuu leeyahay restart leh marka waa visual studio-gayga wax ka khaldan yahay marka dhib male xaggiina idinku ku dara install dhaha okay kayga dib baan usoo daaray projectigii newskan dib ugu noqdo markaas markaas aan hadda tago right click manage and then now I'm going to say install I can edit framework install it's going to install for me accept okay way install garaysay idinkuna waxaan filayaa sidoo kale inay install garaysay idinkuna good to go uninstall buu leeyahay good so iska xid waxaad leedahay right click projectiga build leh so step 1 waan ku daray entity framework step 2 waa in aan database-ka aan rabno inaan sameyno oo systemkeena aan ku sameyno waa inaan ku daro web configure ma xusuustaan web configure doorkii hore waxaa aan tusay in database-ki lasoo sameeyo ka bacdi web configure la imaado stepkii ahaa database-ka inaan magac kusoo sameyno waan skip garanayaa maxaa yeelay entity framework waxay awood u leedahay haddii database-ka uusan jirin oo uu already ku jirin database-ka inuu asaga kuu sameeyo marka magacan baad siinaysaa web configure marka aad web configure aadaysaa halkan line-kan oo 17 iyo 16 u dhexeeya upsetting oo kaasa iyo maxaan ku raahdaayay configure afan raalli hada xaggan u aaday what is that config this one configure upsetting-kan u horeeya iyo configure dhexdooda galaysaa then waxaad leedahay marka calaamadaas furaysaa waxaad leedahay connection string waa kan uu soo baxay waad xidhaysaa markaas dhexaad ka galaysaa connection string then markaasaa dhahdo waxaad leedahay bil baad furaysaa add baad leedahay markaad add dhahdid magac baad bixinaysaa name waxaan u bixinaynaa news connection baan leenahay oo magacii aan u bixin jiray okay markaa magaca bixisid waxaad leedahay kaa waa kaa dhammaaday then enter baad leedahay enter kalaad leedahay waxaad u bixinaysaa ama iska dheeraaday dhaaf afwan waxaad leedahay connection string meesha database-ka meeshuu yaallaa buu ku leeyahay so you're going to say data source equal waa local database column and then you say initial catalog initial catalog waa a afwan catalog initial initial catalog equals waxaan leeyahay magaca database-ka waxaan u bixinaynaa
Somali news db oo bixinaysaa semicolon waxaan leeyahay integrated security equals true aan leenahay. Okay, space ka tir. I think waa idan tahay aan double check gareeyo data source spelling waa saxsan equal dot local semicolon initial catalog. Okay, Somali news db and semicolon integrated security get true lamid yahay. And then waxa kale inoo haray waxa weeyaan halkan provider name waxaan ka dhigaynaa sida caadada system dot sta waa capital la socda data dot sql client oo ah entity framework sql client intaasaad ku daraysaa. marka databasekan weli Somali news db inooguma jirta databaseka laakiin good news ayada inoo samaynaysa entity framework yaa check garanaysa databasekeena maadaama uu local yahay. hadduusan local ku jirin ayadaa kugu samaynaysa. so stepkaas waan skip gareeyay. okay, stepka waan samaynay, connection baan samaynay. now waxaan samaynaa step 2 oo ah moral inaan samayno. so moral add class baan leeyahay. classka waxaan u bixinayaa news baan u bixinayaa enter baan leeyahay. classkani waa classkii meesha wax newska lagu qorahayay. so prop wuxuu leeyahay id oo news idgii news kasta oo la qoro id buu leeyahay. ka kale waa string title newsku title buu leeyahay. prop string description ama hadaysaa news content meeshii wax lagu qoray news content meeshii wax lagu qoray. okay, prop waxaan leenahay news content waan sheegnay. waxaan leenahay kale date time news date waan isna la soconaa news dateka. prop idan waxaa weeyaan byte oo ah new image waa imageka newska uu lahaan lahaa. prop waxaan leeyahay bool that's a string news side or side iska dhe sideka micnaha waxaa waaye tusaale ahaan haddaan ku noqdo waa 3 side baan lahayn left middle iyo right. smartin left middle iyo right. marka waxaan rabaa inaan markaan news qorayo aan u sheego newska ama pageka meeshuu galayo. so haddaan left doorto is gonna go to left, haddaan middle doorto is gonna go to middle, haddaan right doorto is gonna go to right. so inaan u sheegaan rabaa marka meeshaan ku qori lahaa weeyaan marka sideka Somali news waa kan. okay, sideka string think authorka so prop ruuxii ila newska qorahayay string course waxaan lahayaa editor maxaan dhahaa news reporter qofka newska soo wariyay ama correspondent haddaad dhahdo ama editorial ruuxa soo qoray oo qofkii newska geliyay. so I think intaasaa igu filan. so titlekii news contentkii news datekii imagekii aan u samay marka validationkii sida caadada ahayd aan naqaanay soo barateen data annotation. so key okay kan marka waa idgii keygu nooga baahan yahay data annotation. okay, key kalaan tago titleku waa required okay error message key waxaan leeyahay title is required and then waxaan soo copy garanayaa maadaama kuwa badan ay u baahan yihiin
news content oo kale iyadana waa required. Date oo kale it's not required. It's a it equals ana hadda halkan aan gelina equals date that now, so kind of it's fine. It's not required idaa noo shaqeynayso. And then waxaan sameynaynaa imageka, it's not required. Sideka waa required isagu. Side kan waxaad dhahaysaa content, the content titleka adigu content it's required. Kan waxaad dhahaysaa side it's required. Correspondent waxa waranaya it's required isaguna. News reporter is required. Waxaa kaloo marka inoo dhiman intaa markaan sameyno minki iyo maxi. So min height, min length kan waxaan ka dhigaynaa sidii caday 2. Error message-kana waxaan dhahaynaa 2 characters. Minimum. Okay, so copy gare. And then maximum will be title how waxaan ka dhigaynaa 25. And then waxaan dhahaynaa 25. Max u bedel halkan minka max. Okay, labada marka soo copy gare. Titleka kan imow news contentiga isagu minimumkiisa waa 2. Height waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo 5000 waa la gaarsiin karaa, wax weyn baa la qori karaa. Okay, waxaa dateka ku haray is not required. Sideka ku haray, sideku waa 2 and ilaa waxaan gelin karaa 10. News correspondentiga and 2 ilaa waxaan gaarsiin karaa content, maybe ruux magac dheer inuu yahay laga yaabaa. Okay, waa dhamaysay kan waan iska xidhaysaa now. Okay, waa inaan ku darro marka db context filekii ama classkii databaseka inoo qaabilsanaa. Waxaan ka dhigaynaa news db context enter baad leedahay sida caadada ahayd. Waxaad leedahay inherit db context yaa iska leh waa soo barateen. waxaa iska leh entity framework wuxuu ku leeyahay error is fine, highlight use that one. Okay, halkan imow ctor oo ah constructor. Then constructorkan wuxuu u baahan yahay base, waxaan leeyahay base. Then wuxuu u baahan yahay connection string web config ku jira magaciisa. So web config waa ku furan yahay, hadduu isku furayn waxaad tagtaa view share, waxaan jeedaa afkan waaba kan bahal ku dhufo. Then magacan right here magacan u baahan yahay, so copy garee kaas magaca paste ku meeshaas. Okay, you're done. Marka outside-ka ka imo constructor outside-ka imo labadan xabee hoose ha gaadhin. Then waxaad leedahay prop, then db set news, then waxaad leedahay waad bedeli kartaa magaca tableka. So news is warar badan ama news u dayso news. I think we're good to go from that. Hadda intaas markaan sameynay maxay noo dhiman kaliya inaan migrationka sameyno. So databaseka waa inoo diyaar, web config waa inoo, connection string waa inooga diyaar, databaseki magaceeda wakaas ma jirto weli, laakiin database connect db contextigan ayaa sameyn doona. Cashirkii hore ee markaan student sameynay innaga databaseka tagnay soo sameyna, marka tanna waa shortcut sii bartay insha allahu tacaala. qasab maahan databaseka ay diyaar tahay. Okay, so waxaad tegaysaan tools, waxaad tegaysaan package manager, package console, right click and refresh marka hore. Make sure inaad rebuilding ku samaysid. It's rebuilding. Entity framework core iyo MVC waxay kala duwan yihiin. Kan enable migration waa inaad dhahday kii hore, laakiin enable migration ma lahayn. So waxaan leeyahay marka enable dash migrations oo s ugu dambaysa la soco enter baan leeyahay. waxaan sugaaba waa in ay ordo oo ay soo fiiriso in hawshu ay okay tahay. Alright,
waan sugayaa. Alright, good. It looks like waa shaqeeyey. Waxaan leeyahay marka add migration equals baan leeyahay initial mid u horreysay waa marka u horreysay aan project ka sameeyo. Enter baan leeyahay. Waan sugayaa wax yar ka bacdi. Initial. I think waxaa iga khaldamay magacii amanaya code kan ka tagay. Okay. Okay. Wuu shaqeynayaa. Waxaan sugayaa inuu soo sameeyo initialkii. Illegal. So I think initialkii waan qalday. So go ahead and fix it. Initial. Okay. Now it should work binillah. Okay, waa shaqeeyey. Now I'm going to say update database. Hit enter. Intan waa inaad ka adkaateen ma falayaa already. Okay, waa dhameeyey, waa ku daray. Okay, iska xidhaysaa kuwan oo dhan waan ka dhamaanay. So control close all. Now stepkan inoo xiga waxaa weeye inaan control sameyno. Modelka waa naga dhamaaday. Okay, so I'm going to say right click the control folder, add, aan leeyahay controller. Ka saddexaad baan dooranayaa maxaa yeelay HTML si loo qoro waa garanaysaan. So add baan leeyahay. Okay, news. Modelkayga waa news. DB-ga waa already waa ii dooran yahay. News control buu noqonayaa. I'm going to say add. Okay. Wuu igu darayaa. So waxaan sugaaba waa inuu igu daro. Okay, masha Allah waa igu daray. I'm going to rebuild the project. Okay. So everything looks good. News date. News date waad ka saaraysaan in the create kan oo postiga. News date ka meesha ku qoran waad ka saaraysaan because we don't need that. Halkana marka waxaan dhahayaa right here. Waxaan dhahayaa news. The news date. Okay, hold on. News. Dot news date. Okay. Equals daytime. Dot now. هذا اللي سميه. So date ka. Adiga hadda ku daraysid. Edit kii baa yimid. So edit ka news date ka ka saaraysaa. We don't want to edit the news date isagana. Okay. Sidoo kale waxaad leedahay news dot news date equals daytime dot now baad leedahay. Weli waxaan ku jiraa editka oo postiga la socda oo in kan korkeeda. Okay, intaa markaas samay save garee. Bal fiiri wax kale inaan u baahnahay. I think everything looks good, masha Allah. Intan waad ka adagtiin create kan iyo wax waad ka adagtiin, very simple. Okay, web config waa inaan aado. Waxaan jeedaa share folderka layoutkii waa inaan ku daro marka add news kan isoo copy garee. Hoostan tag paste ku leh. Waxaad leedahay add news. Waxaan leeyahay in create tegaysaa. Afwan waxaan tegayaa baan ka wadaa manage views. So waxaan tegayaa indexkii oo controlkuna waa news controller. Projectiga bal aan rangareeyo control F5 ama halkaa ku dhufo rangareeyo projectigaada. Waxaan sugaaba inuu iska baxo.
okay waxaan manage news baan ku dhufanayaa waxaa ii soo bixi doona meeshii aan newska list of news waa kuwan create buu leeyahay news waa ku meesha aan news ku qori lahaa so newska meeshaan ku qori lahaa ma yar qurux badna marka inaan hagaajiyaan rabaa iyaduna waxaan qurux badnayn tan lafteeda waan qurxin doonaa waxaan dhumar baan qurxin doonaa oo kusoo laalaaban doonaa laakiin inaan kaga shaqaysan yahay dama so laba shay baa hadda aan samaynayaa ko horta imagekii hadda kuma dari kari oo the text buu yahay so I have to inaan fix gareeyo oon image ka dhigo so let's go ahead and start projectgaas inaan image samayno so step 1 waxaan controlkan aadaynaa controlka marka aadno laba shay baan ku daraynaa halkan labada shay waxaa weeyaan using system.io ka kalena waxaa weeye using Microsoft.ASP.NET.HTTP or already inoogu jiraan for MVC Microsoft.web.MVC I'm a system the Microsoft system.web.mvc.http .mvc oh we will right here so I don't have to worry about we already okay so maadaama igu jiro then waxaan samaynayaa our create right here oo postiga waa inaan geliyay wuxuu ahaa form file either ka tool form file let me see form file meesha ku jiro reliable let me see wax yar isuga igo raalli ah okay so halkan waan khaldamay maahay iPhone waxaa weeyaan http haddan soo copy garanaya isuga http qorisaan http post file and then you say the calaamadaas so tusaale ahaan haddaan kugu soo celiyo inaan kugu qoro it's gonna be http posted laba ka dhig http posted file base waa kan weeye internet and then calaamadaas oo array and then waxaad dhahaysaa image file image ka imaanaya ama image file okay ama daa kale upload image iska dheh magaca iska bedel maadaama wax lasoo upload garanayo upload image iska dhaho okay intaa markaad dhahdid now halkan aad imaanaysaa kan dhexdiisa validation waxaa leedahay if upload image is not null hadduusan ever ahayn oo waxaa ka yimid customerka newska lagu darayo new image uusan lahayn hadduu leeyahay okay then what happened then waxaan qabanaynaa shaqo badan marka shaqada MVC core oo cashirkeenii ahaa shoppingka iyo kan qaabka imageka loogu daro way kala duwan yihiin kana ka yar adag waa old school waa kii dambaa ka fiican oo kana fudud marka hope inaad fahantaan kii hore aad ugu fududaa dhimala kan insha Allah la soconaysan so hadaysan for each picture key la soo diray wuxuu ku jiraa waxay dhahaan bytes marka we have to loop through so I'm going to say var image okay then what I'm going to do is I'm going to say upload image okay so for each image upload image okay then what and if gudaha image dot content length greater than 0 haddii image maran uusan ahayn oo image wax ku jira yahay
Okay, then what happens? I'm gonna create a byte. Okay, or array. Then I'm gonna say image byte. Okay, equals null. Or mesh ku save garan lahaa temporarily. Okay, come here. Image byte way saxsan filaya. I'm gonna say using. Okay, var binary image oo la yaryareeyay equals waxay la mid tahay right new binary reader waxaad akhridaa image key dot input stream ii akhri okay oo ii akhriyay then maxaan sameynaynaa image data oo midii aan sameeyey ee tan ahayd okay what is that? Okay, that image data equals baan leeyahay binary reader or binary image ka meeshaan ku hayay dot read bytes okay dot image content lab okay then after that ayaan waxaan sameynaya marka outside kana imaanaya marka imagekii hadda waa ay diyaar halkan igu kaydsan yahay then what I'm gonna do is news oo kii ka imaanayay banaanka oo kaasa news dot image views it's a news ny news dot image equals waxaan leeyahay image bytekii haddaan sameeyey right here okay error baa igu dhagay cannot implicitly convert okay qalad baan sameynay markaan moralka sameynaynay so kan waan comment garanaya adiguna comment gare labadaa ku dhifo okay waxaan tagaynaa moralkeena waxaad tagtaa news imageka you see it's byte it should be byte array marka in calaamadii taasaan ka ilownay marka waan khaldanay dhimale waxaan nasaxay entity framework markii moralka la taabto maxaa la sameyn jiray you should know that migration cusub oo aan leenahay fixed aan hagaajinay image byte okay add migration and then I'm going to say update migration or update database I know sameeyey good news so that was very simple I know about this so rebuild the application good now waxaan sameynaynaa go back to controller kii aan comment ka dhigtay comment kare now errorka waa naga tagay kan waa byte isleeyihiin bay ka dhigan doonta good and now it should add and save into the database okay I think waa iga dhamaatay halkan now waxaan aadayaa create so sidii aan u sameeyay meeshii lagu sameyn lahaa so create markaan imaado first of all kan waa inaan ku daro code yar si uu inoogu saxsanaado haddii kale ma shaqaynayo marka waxaan sameynayaa code baan soo copy garanayaa oon ku daraynaa so halkana tegaysaa waxaad leedahay comma markaad comma dhahdo waxaad leedahay form 1 second gudaha gal cafwan waxaan dhahay create ilaa meeshu aadaya waxay ahayd create aan ku xirayaa then form type or form method yes form method waa post okay space comma and then we say new and then bil baad furaysaa bil kalena ku xiraysaa or mustache kol midka u baratay then in this mustache waxaad leedahay enc type equals waxay la mid tahay and then
waxaad leedahay laba code baa furaysaa. Right, and then waxaad ku qoraysaa multi part, and then you say form data, intaas ku qoraysaa, waad save garanaysaa. Hopefully that will take care of the rest. Why it's giving me an error? Let me see here. But isuga, I think you kind of gonna go and give you. Method, okay, post, create, okay, that's fine. Oh, okay, I know what it is. So in create, wuxuu rabaa inaan u sheego controllerkii magaciisa. So that's fine. Controllerku waxaa weeyaan news. As wuxuu baahnaa. So kan waa actionku aadi lahaa, create. Controllerku aadi lahaa from that action. Post weeye. Intaas, okay, good. Waa ka baxay errorkii. Saa u qoray, insha Allah. inta markaa samaysid waxaa kugu xigay waa imagekii inaan hadda bedelo. So go scroll down, image soo raadi, image waa kan. So kan waa iska tirtiraysaa inoo qoran meeshan. waxaad leedahay marka input baad leedahay, type file baad ka dhigaysaa file, magaca waxaad u bixinaysaa newska ta controlkii magacaan u bixi. So magacaas iyana islahaadaan waa qasab, haddii kale kuma shaqeynayo. So nameka kaa ka dhig, value wax value oo jira ma jiro. Okay, accept image slash sawir kasta nooc kasto image waan taageeraynaa ama waan aqbalaynaa. Si uu qurux badnaado classkii ku dar class form control ku dar. Okay, I think intaas bay naga eg tahay. So let me rebuild the application and go to the program and then refresh it. It should be button inuu soo baxo waa lagu darahayay halkan. Imagekii meeshii laga dooranayo waa inuu ii soo baxo. hadda marka hore wuxuu yahaa text box buu hadda, laakiin text box baan ka bedelay, file baan ka dhigay sida. So haddaan doorto oo aan markaa soo doorto news weeye elena. So let me go to an aado Google, waxaan ku qorayaa breaking news. Okay, waxaan dooranayaa image. Okay, breaking news. So kan doortaa, kan dooro, save image, news 1 ka dhig, save. kusoo noq halkan ku dhufo news waa isoo galay. Okay, waxaan leeyahay war degdeg ah. newskan maanta waxaa magaalada Muqdisho qoraalka waa nabcahay. So waxaan sameynayaa mid kale fur, waxaan dhahayaa sample text. kan libsankana ku dhufo, marka waxaan dooranayaa intan oo dhan. marka intaan waxaan la qori lahaa kanaaba wax badan ii haya. So I'm gonna copy intaas and control C back to this one and then paste. kan intaan ku paste garan, let me fix something real quick. waxaad dhahdaan where is the content our content I think we're right here. meeshan waxaad sameynaysaan kan iska tirtira kaas oo dhexda ku jira oo for iska tirtir. ka fiican maan kugu bedelayaa. waxaad leedahay text area aad xiraysaa. then waxaad imaanaysaa halkan gudaha class form controlka horta siinaysaa. good. then waxaad dhahaysaa name, waxaad leedahay model dot ama formula yes name, waxaad dhahaysaa model waxay ahayd news content right kan waa. so magacaas ka dhig news, inay isla hadaan waa news content
content. Then waxaan sameynayaa waxay dhahaan rows. Waxaan leeyahay 15. And then calls, I think there's calls too. Waxaan leeyahay 10. And let me see waxaas wuxuu sameeyey. Hopefully you will see what I'm talking about. Refresh it. See that? Meel qubana wax lagu qoran karaa iyo noqotay oo kii ka qurux badan. So Control V kii ku paste garee. Okay. Ayuu soo galay. Title ku wuxuu ahaa war deg ah. Okay, date maanta waa 01. Date kan uma baahni, so let me remove the date. Because date ka waan ka tirtiray ma xusuustaan. So I'm gonna go to date. Marka div kan dhamma iska tirtir. You don't need a date. What else aan u baahnayn? Side-ka, reporter ka u baahnayn. So waxaan sameynayaa reporterada 3 ruux baan ka dhigayaa oo drop down ah iyo side-ku asna 3 marka I'm gonna put that information. So go to here. Reporter waa kan, so kan iska tirtir. We don't need ka dhexe in space siiso. Waxaan leeyahay select in class C waa form control. Okay, namekeedu waa inuu noqdaa magacii isaga ahaa ee reporterku waa inuu la mid noqdaa. So haddii kala ma shaqeynayo gudaha marka waxaan leeyahay option. Waxaan leeyahay optionka hore value waa null. Waxaan leeyahay select a reporter news. Select a news reporter. Okay, option kan iisoo copy garee mar labaad waan u baahnahay. Paste 3 jeer ama 4 jeerba. Ka koowaad waxaad ku qortaa cabdi. Ka kale waxaad ku qortaa Aisha. Ka kale waxaad ku qortaa Wali. Waxaad leedahay Abdi from Mogadishu. Mogadishu le Somali ka dhig Mogadishu. Or Aisha. هذا ما تسري رالي هذا انت تاكسي وانت تر عايشة from Goday. ليس أن كان عليها ولي from Hargeysa. مقالوين كاليدين كدر صدا. Okay, it looks like let me refresh it and see what we have. Refresh. All right, select a reporter. All right, you see that? Aisha from Goday. Aisha, so the one is gonna be there. So can I do it? I'll select the whole. It's not gonna work. It's required. Okay. Okay. Kan soo koobi garee inta selecting soo koobi garee waxaad imaanaysaa side-ka oo halkana kan dhexe HTML editor-kana iska tirtir ooma baahnin. Enter dheh, halkan paste ku dheh. Magacan waxaad ka dhigtaa side ku bedel. Select waxaad dhahdaa marka magaca halkana sides. Select news side dheh. Waxaad dhahaysaa halkan right side, left, may horta center, middle, badanaa middle ka la geliyaa middle side, right side, and then kan wuxuu noqonayaa left side. Kan waxaan ka dhigayaa middle بس right and then قاعد لقى left. value أنا إذا معناه option كان هو drop down كن وكان صدق أنا حبوي option نذو مركان كان دورته صراحة عبدي مركان ساو دورته واحد daily base كأذية عن كل شيء يسوق نالكن عن عمل قوته waxa database ka aadaya waa kan waa cabdigan waa value kan waa customer ku arkay kan waa ka database ku save garaysmay
marka inagu middle right left waa database ku save gareysmay laakiin kan waa customerka waxay arkaan waa un u sheegitaan kana menu camal okay save gare and then waxaad ahdaa refresh okay way soo galeen select the new sides middle side right side left side news correspondent it looks like xaaladdu way soo ficnaanaysaa okay let's do war degdeg hadana war deg ku noqdo website-kii fiicnaa ee aan kasoo koobi gelisanay textka badnaa so right click okay waxaan ku noqonayaa right here paste waxaan gelinayaa mirrorka where is the mirror and then waxaa weli baan dooranayaa and save content is required it's already there Oh, I know what it is. So wuxuu u baahan yahay content. What is the content? Right here. So halkan waa inaan ka dhigo at model content news content. Kanna sidoo kale what is kii kale isagana kanna waxaad ka dhigtaa at model site. Magacaan gacanta ku qor diidan yahay xorra kii kale kanna waxaad at model news report. So I think that should fix it inshallah. Okay, refresh it. Manage news. Dib awal baxba gabiisba. Add news there. News content. Error baa igu dhegan waxaa ii suga control Z Campbell news reportkiisa ku soo celi kana news sideskiisa ku soo celi kor u bax kan marka wuxuu ii diidan yahay news magacana kala duwan kana waa context kana waa content so kana kala duwan that's why marka hore so that's what I need so ku celiya sidooda ku celiya idinka raaliya kana news reporter nameka kana side nameka kana news ku celiya okay qalad xageeya karaal ahaanaysaan back dhaha manage news create new war degdega contentigii waa kasoo koobi garsanaya midkan control copy halkan aad ku base garanaysaa sawirkii baan dooranayaa news breaking news sidekii waa middle cabdi create alright let's see if manage work ma shaqaynin let me run it and see why error baan helayaa so I'm gonna see why it's not working waxaad ii suga sidaan lagu bartaa debugging skillska marka waxaad qoraysid iyo qaabka loo debuggaray iyo sidan marka markasta boqolkiiba boqol kuma hagaagaya waxaad samaynaysid so you have to know meesha lagaaga dhegan yahay sida loo hagaajiyo so hadda waxaan sameynayaa I'm gonna use my breakpoints I'm gonna come to controller oo kan create key halkan aan ku dhufanayaa halka imaado waxaan sameynayaa waxaan ku noqonayaa kan war cusub baan qorayaa hadda war degdega contentigii paste baan leeyahay sawirkii baan dooranayaa isaga ahaa breaking news waxaan sameynayaa middle waxaan dooranayaa cabdi create baan leeyahay oo ii soo galay kan fiiri sawirkii waa null so that's the problem sawirkaa null ah so I have to check why sawirka uu null u yahay that's number one number two kan xataa waa false why uu false u yahay let me check isagana values okay kan statekiisu am checkeray ka hooseeya upload count error file because it's not
convert between these types. Which one is this one? Upload file. Okay. waxay dhisu insha Allah waan idinku soo noqonayaa. Okay, waan soo helay ciladii ugu dhegneyd waan soo helay. Marka waxay ahayd laba meelood. Labadii meelood marka ayaan rabaa inaan idiin sheego insha Allah. Kow, create aada. Meeshan ayaan wax ka khalday. Marka hore waxay ahayd saasay ahayd. I mean isugu wax yar. Somehow anigu waxba iga khaldanaa. Marka halkan oo form begin create news kana waa inay noqoto sidaas. Sidaa waa inaad ka dhigtaan. Waxba marka hore iga khaldanaa filayaa. Midda kale halkan iyadana what is the form key? Halkan file kan upload image line 38 file image kan kuma jirin. Marka waxaad sameynaysaa saabis ahayd. So waxaad ku daraysaa multi dash baad leedahay equals and then you say multi idan multiple sida hadda ahayd. Sidaas multiple saa u qora ka inta geliya multiple geliya. Labadaas ay ahayn cilada ay haysatay anoo ka tagay kan intaasan ka iloobay saasay marka hore ahayd baan filayaa. Marka saas ka dhiga oo form dash data ku dara kan asagana multiple ku dara. Intaas cilad ahayd laakiin it's working fine. So let's try one more time inshallah. So run the program. Everything should work fine biidhnillah. Hadda marka waxaa inoo dhiman oo keliya waa inaan ka shaqayno newskii iyo gelgelintiisa. Marka uu soo baxay okay manage baan leeyahay. kan anaa hadda ku daray so waxaan sameynayaa xaggan all the way tegayaa. Sawirka wuxuu qaatay wax walba waxa uu noqday laga yaabo sawirka. So go all the way back here. delete baan dhahaysaa. delete aduma haysta kan marka aan baa daageli. So sidan ay tahay hadda new baan dhahayaa war degdega. Okay kii isaga ahaa meesha ku haysanay waan soo copy gareynayaa. Lauren dukaa tegay website-ka aadi kartaa. So halka soo copy garee inta u koreysa. ama waad yareyn kartaa actually las aan ilaa book u geey ilaa intaas book u geey waxba sii badinin. Okay then waxaad leedahay waxaad aadaysaa website-kii afwan waxaad aadaysaa meeshii wax la gelinaya right here. So paste ku leh image-ka dooro news mirror-ka noo geli waa soo dirtay selected halkan yimid waa ka sawirkii oo aduu byte u yaqaanana ilaa intaas magaciisii news. Okay next waan leeyahay if it's not null which is true it's not null waa ku jira gudaha sequel for each loop picture-kii baan markaas hal u gelaynaa. Okay waxaan sameynayaa byte cusub waa hadda waa null kagan aan marka soo qaadayaa. Okay sawirkeeni marka hadda fiir kan waa image waa eber next dada hadda uu soo galay marta waxaas sawirka isku bedelay. Sawirka arkaysa quruxda badnaa waxaan isku bedelay. Alright I'm just gonna say continue waan dhameeyay. Aka uu soo fariistay war degdeg ah waxaan qoray dheeraa date-kii iyo waxaan ku raacay sawirka saas. Marka sidan ma jecli ma qurux badna marka waa inaan si fiican ka dhignaa. So next step will be to format the index. So news index waa kan horta date-ka waxaan sameynaynaa news date-ka waxaan sameynaynaa iyadoo waxaan ka dhigaynaa right here. So waxaad ka dhigtaa to short date baad ka dhigaysaa and save it. ta ku xigta waxaa waye picture-kii waa ka right here. So picture-ka aad tirtiraysaa. We will have to fix it and code baan meeshan kusoo qorayaa. So we will use that code hopefully. Where is that Somali? Let me see.
هذا if هاي moral if item dot image not null do image news was an image was wato then do this halka waxaad ku bedeshaa item ku bedel maxaa kaloo bedelayaa I think intaan way let me see if that works ku noqokii haddaan ku jiray refresh it too short wait invalid operation to aan khaldamay continue so naga saar intaa too short dateskaas naga saar actually waxaad samaynaysaa iska wad tirtirkan hadaysaa marka add item dot date dot too short date wax noo diidan yahay saale you can always say refresh it. There you go. Breaking news. So the details is working. Middle car. Abdi Qoray. Word degdega. And so run so but so هنتجي news image هنتجي هنتجي image هنتجي أكون مركا حنا كانوا كل صوت دارو copy عندها save news 2 news 1 هي still removed كان يصير دور السجنة news 3 حكالي oh I like this one news 4 كان نصور ده news 5 journal was okay news 6 so kind of is fine news 7 news 7 انت وان sports news marka sports sports news oo kale image marna kan oo kale sports news so good news 8 baan ka dhigayaa kan oo kale is good news 9 waxaan ka dhigayaa healthy news okay looks good to me news 10 it's not bad too أروح أرضي وكله news 11 okay intaas markaan qoray intaas waa way enough so let's go to intan isoo koobi garee uun wax kale ma rabo news deh manage news aad baad dhehaysaa waxaad dhehaysaa wararka maanta paste waxaan dooranayaa news 2 baan dooranayaa waxaan gelinayaa right side-ka xawariikan okay iska qari ma rabo continue waa soo galay mid kalaan gelinayaa ganacsiga maanta okay geli okay waxaan dooranayaa news 3 right kan gelinayaa doortay weliba dooray
okay waxaad samaysaa shalay dowladda iibka maanta waxaad dooranaysaa news 4 middlekan gelinaya isaga okay create waxaan wax badan inaan sameeyo insha allah so iska dulqaata war degdega iskaga noqo haddaad doontid news 5 baan gelinayaa middleka iiga isaguna markaan soo wariyey wararkii waa wax weerarkaan qurux badan sama okay waxaad gelinaysaa health caafimaadka maanta okay midkii caafimaad ku saabsanaa dooro waxaad gelinaysaa laftiga right waxaad sameynaysaa sportska ciyaaraha maanta okay sportska waa kan middleka geli Aisha qortay ciyaarahan ku noqonayna Arsenal bolo wax jira ma Arsenal dadka daawado iska dhaafa Arsenal right okay that's done I know demand I think a couple more magaalooyinka horumarka maanta and then waxaan sameynayaa midka u dambeeyay baan gelinayaa oo aan isleeyahay waxa weeyaan kan laftiga geli then loo qoray okay I think intaas waa enough baan filayaa okay wararkii waa inay yihiin details iyo edit iyo waxaas oo dhan waa iska fudud yihiin masii sahlana masii adka so homekan tegaya homekan hadda ayaan rabaa inaan ku dhex dhaco oo waxyaabihii hadda aan sameynay ay halka inoo soo fadhiistaan so kow waxaan sameynayaa projectigani I'm gonna go to home index wixii aan shalay qoray oo dhan I'm gonna delete so mid kasta kasoo bilow waxaan kasoo bilaabayaa horta intaan naga soo bilaabin calaamaddaas ku dhuf horteeda space de indexes ku noqo kor aad intaa kore soo copy garayso waxaad leedahay halkan paste igu dheh okay kuwana marka saddexdana saas ku ah waa kii laftigahaa dhexdii iyo bahakii so waxaad sameynaysaa why can 6 u yahay wali saddex waay afar saddex okay saddexdana tegaya marka waa yaabay kan isku xidh kan isku xidh kan isku xidh kan isku xidh afartan iska delete garee saddexdan hoose we don't need saddexdaas kan hortiisa markaas halkan gal waxaad dhahdaa markaa add for each tab deh for each news in the model where x such that x dot side equals left okay then kanaad soo qaadaysaa intanaad soo qaadaysaa halkan aad ku paste garanaysaa oo waxay ka dhima qowsinka laga dhima okay paste garanaysaa halkan waxaad leedahay marka titleka isaga ahaa so at news title dhexdan kale waxaan feegan qoray dheer iska tirtir oo way xag u tagay iska tirkaas waxaad leedahay at news waxaa jira news dot content news content
news kan iyo waxaan kala dhex gelinayaa image yar. Image-ka waxaan kasoo qaadanayaa indexkeeni ma xusuustaan kan right here soo qaado asaga dhan bas usoo go u baahan tahay, then halkaas paste ku dheh. If itemka waxaad ku bedeshaa news, xaggan tag oo kana news ku bedel. Okay, looks like already that should be enough, so let's check it out. Dhinaca laftiga ii fiiriya. Oh, not exception. Side left. Why did they? Okay, so it was left. So left is أمانة استعمالين. Continuous كده هذه ملا. دي بنقول. So can here. So مع right here middle. Here left wagon. So there's the left. Where? Oh, I know why. Okay, so هذا الفيلم كم يشرو؟ أمس هالمان هذا كم يشروها؟ كان تيجيسه. ما أنا كسوق قاعدة من نيوز كي بيش كمركا حتيجيسه نيوز. حد سمينس تاو كوريس سوكو بجريسنسا عند كوري. حتكون نقنيسه هوم كي. ماشى كوري كنترولر كان يوم إندكس لحظة paste كله. وكله دونا ما قانون اسمين وتكون دفنسا على هاي use that. Then ألقى هذا db.news to list. انت سو نجربي. انت نجربي. So go ahead and run now. maxaa the home ku waa meeshii uu news ka dhan iskugu imaanayeen, marka waana database ka soo qaaday news ka rabti inaad tustid wejiga hore. Marka taas aniga maqnayd in control kan home aan ku xidhno oo db context oo list of uuna siiyo markaas news baa anaga maqnaa tiiman hadda samaynaya. Okay, haddaan wax walba saxnay dhinaca leftiga waa inuu shaqeeyo. Oh, look at that. Beautiful. واحد ما صور شيء واحد نيوز. So صور كان وأنا نحدده أو أن كان يصور ير مرة إنه صور كستسكوي نادو مرك بدنا وأنا كده راح read more مرك هسمينا يا index كان كنا قلنا يا index كان أسكاله كان news بأسكاله أسكتر كان home كي home سيلو قرطع دول صار then آخر ماشي أسمرك عادي كلا الكوري إنه home كتك واكن index كفور. So image kan waxaan leeyahay max height kiisa waxaan ka dhigayaa only 100. Max width kiisana waxaan ka dhigayaa 200. Div kana waxaan sidiisaba leeyahay think that should take care. 200. So key weynaa iyo key yaraaba it should be the same. It shouldn't be wax kala waaweyn. So refresh it. Okay. Now it looks good to me. waxaa kaloo sameynaya iyadana oo iyadana caawinaysa suu sawirka usii qurux badnaado. max height markaan idhi waxaan samayn karaa min height baan samayn karaa oo isagaan ka dhigi karaa 80 wax karaan kara ma laha. min width baan samayn karaa. min widthkana waxaan ka dhigi karaa 100 iyo 50 wax ka yaraan karasna ma jiro. Okay, pixel. Okay, so refresh it. Okay, good. Right, so it looks like button baan ku darayaa. Buttonka waxaan sameynayaa meeshan hoose inta aan HRD out here. I'm gonna say A. Buttonka weli hadda meel ma aaday, like waxaan say read more dash and waxaa weeyaan class btn
soo barateen btn dash small btn small ayaan ka dhigayaa and then btn dash success baan dhahaya read more and refresh. Okay, so go read more see that. Inta kalena waan sameynayaa sidoo kale waa isku mid marka waxaan ku noqonayaa page-ka isaga ahaa rabaa. Okay, kan waa inaga dhacay number 3 ga waa inaga dhacay intan baad soo koobi garanaysaa wax kale ma jiro waa isku wada sameeyay dhama inta soo koobi garay dhexda kanaad imaanaysaa waxaan dhan laga soo bilaabo difka waa kana intaas oo dhan iska tirtir all the way wad ilaa aad ka gaaraysid tartiib wax dhan ha isku dhex yaacinin haddaad doonto tartiib saa u tir laba saa u tir haddana labadan kala tir saadan ugu wareerin haddana labada u dambaysa tir so kan waa inuu saa ku ahaado dhexdiisa marka paste ku dheh meesha marka leftiga middle un ka dhig middle. Okay, asagana inuu armaarga soo galo waxa lagu ximir lahaa so refresh good qaab daran yahay we'll fix it don't worry. Okay, xaaladdu way soo fiicnaanaysaa kii kale isagana waxaan sameynaynaa ahaa leftigi so back to here right kan ku wadaa. Okay, isagana hoos aad laba u tirtir labadan tir labadeeda kala tir halkan dhexda marka paste ku dheh equals right waa isagana si uu content-iga inoogu saxsanaado classkan waxaan ku darayaa txt center ka dhig baan leeyahay alaabta xaaladdu ma xumo. Okay, refresh baan leeyahay. Okay, good kanna waa soo gala isagana masha Allah kan sawiraantiisu dhexda galan waa good kan sawirkiisu dhexda ma gelin so I'm gonna have to fix that. Kan dhexe way right here so waa inaan kan ku daro txt center kii kale u koreeyayna waa inaan sidoo kale ku daro m3 ga halkan txt center hopefully okay now refresh. Okay, so runtii waa weli geeska iga kala carcaraya I will have to figure out why laakiin hadda waxaan database-keena ka imaanayaan hadda marka hore wax fake ahaa laakiin all this right now is coming from our database that's good news. So come back to here sawirka aan fiiriyaba display block what else display block the display block in a maybe it's gonna bother me actually I'm tijaabinaya idinku waxba sameynin ilaa uu shaqeeyo so kan waa kii kan which one is this waa leftigi so let me see leftigi inuu hagaago yes display block ka qaada display block yaa dhibka ii keenayay marka waxaad imaanaysaan kan kalena display block ka tuuraysaan inta display block ka tuur kan u hooseeya saddexaadna display block ka tuur isagana bas wuxuu leeyahay isaga formatting gooni marka uu diidanaa so refresh it oh masha Allah beautiful marka kan hoose sawiraanta haddaad rabtid inaad weynaystid aday kugu jirtaa haddii aad rabtid sawiraanta iyo inuu dhinaca midigta sawirka fadhiisto dhinaca bidixdana uu fadhiisto adaa u door leh intaas idinkaan idinkaga tegayaa waan malanaya homework ahaan ruuxii raba inuu dhinaca leftiga picture dhigo dhinaca bidixdana u dhigo walkii I think that's doable. So read more baan noo dhiman read more hal mar baan ku darayaa read more quick ah so controllerkan aadayaa home key waxaan ku darayaa tan isoo copy garay indexkan hoostana tegayaa horta stop gare halkan aan ku tagaya waxaan leeyahay details baan u bixinayaa details id ayay u baahan tahay integer id
then waxaan leeyahay var news equals db dot news dot find, and then waxaan leeyahay id-ga la siiyey ee la rabo warka la rabo in la fiiriyo soo hel baan leeyahay. labadan waa isku dhegan yihiin. Okay, marka intaa dho warkii aad soo heshay kan dhexda ka tir ayaad news leedahay u diraysaa kan weeye ayaad kan u diraysaa. So I'm going to say details, add details. waxaan leeyahay it's a details modelku waa news model. Okay, create baan leeyahay oo ii sameynayaa intuu ii sameynayo waxaan sameynayaa Google baan tegayaa waxaan leeyahay w3 bootstrap 3 panel baan leeyahay linkii w3 baa haysta. kan labaad baan dooranayaa right here. waan ku dhuftay inaan ku dhufto mahayn. I'm gonna supposed to be copying this one. It's the same. Okay, so now ka waan soo copy gareeyay waxaan tegayaa halkan aan ku noqonayaa details waa kan diffka weyn oo kore collapse dheh halkan banaankiisa imo dhahdaa kii aan soo copy garanay details ka kale iska tirtir like news details. Okay, halkan content-iga tirtir dhexda ka gal intan oo dhan soo copy garee halkan paste ku dhaho. Okay, paste aad ku tiri. Then waxaa kaloo sameyn kartaa I think that's pretty much it. Let's go ahead and check it out. Right click and waxaad dhahaysaa build markaad dhahdid edit kan ka saar. We don't want a customer inay wax edit gareeyaan, so remove from the edit. They just want to view and back. So back halkan ku noqon. Where is the news Kenny? halkan ordamada newski local host waa shaqeynaya waan isticmaalay but yes I stopped, so refresh it. home taga halka home make sure inuu ku joogo. waxaan sameynayaa indexkii aan joogay meeshii ay read more ayaa waxaan sameynayaa waxaan leeyahay home details and then model waxaan leeyahay news account news.id. okay, intana soo copy garanaysaa kanna intaasaad ku paste garanaysaa kanna ayadana intaasaad ku paste garanaysaa halkan and garanaysaa isku dhaweynin. make sure inaad isku dhaweynin ku kala darugsanaadaan. save garee ku noqo marka pagekii halkan ahaa refresh baad leedahay. okay, now read more ku dhufo. boom, wuu kusoo baxay right here. Beautiful. Back to the news. Read more. Back to the news. Read more. So picture key ma jiro, so let's fix that. Picture key waan shaqeynaynin. sawirkan intan if condition ka soo gooso details ka imo meeshan ay ku qoran tahay image right here lahaysa paste. newska waxaad ku bedeshaa model. kan kalena waxaad ku bedeshaa isaguna model. sizeska aan hagaajino, so max height waxaan ka dhigaynaa 500. min height-ka waxaan ka dhigaynaa 400 inuu weynaadaan rabnaa. min width-ka waxaan ka dhigaynaa 600. min max-ka waxaan ka dhigaynaa 800 pixels. ka weyne, it's fine. okay, ku noqo refresh dheh details free. all right, news, you're viewing the whole thing. beautiful. back ku noqo contact
Beautiful. Look at that. Like beautiful. Back there. So this is you created a fake, really a website that does news, and you can edit here and delete it and do all the stuff you need. Can already one haysanaa, so waxaan sameynaynaa intan soo koobi kara intan dhexe detailskan. Go to details or news right here. Hoos u bax details. Where is the news image? Our image can paste ku leh. So that should work. And refresh. That should work. waxaa ii dhiman uun edit bisaa dhiman editkana I think idinkaan idin dayn doona insha allahu tacaala. So intaasuu naga egyahay projectin waan dhamaynay. Loogadii iyo waxaasa noo hadhay intaana cashir kale oo kuwigaan ka samayn doona insha allahu tacaala. Kan uu dheeraada intaasaan ku daynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.